It's very difficult to write songs on my own because I had spent 15 years playing with the same people, and that's where I learned how to write songs as a quarter of a unit that wrote songs. So once they decided not to play, I was left in a terrible position. So I had to start from the beginning, which in a way I had never tried before. Bona nit, militants espectadors de Croatan. Ja ens perdonaren per aquest inici tan orfe de context i d'informació, però és que aquest programa és bàsicament antiespectacular. Per tant, rebutja sistemàticament tot allò que no preveu una mica d'esforç. L'home que hem vist fa uns instants és Joe Lally i el grup amb el qual ha tocat el baix en els últims 15 anys, Fugazi. Nothing to interfere. Recentment ha publicat el seu primer disc en solitari, There to Hear. I didn't know if something was right because there was no one else to ask. When you get used to the feedback of just even one other person, then you do something, they do something, you do something, and this becomes a song. When there's no one there to bounce the ball, you know, you throw the ball and it just keeps going. I was lost. I was completely lost. En aquests moments, en Joe Lally, acompanyat del grup italià Tsu, realitza una gira mundial que finalitzarà el mes de juny al Japó, on s'ha desformat una autèntica bogeria. Milers de japonesos esperen impacients l'arribada de l'antic baixista de Fugazi, tot i que encara queden més de 2 mesos per la seva arribada. A hores d'ara no podem precisar quina és la raó d'aquesta febre groga que envaeix tots els indrets del país del sol naixent. Connectem amb Akira Mizoguchi, amb l'esperança que ens aporti una mica de llum a aquest estrany afer. Oh, you are the enemy. Oh, I am not supposed to laugh. You've heard that the Japanese do not show their feelings, nor do I have big teeth and thick glasses. How sad to disillusion you, and how easy. Easy because you do not know the Japanese. You only think you do, and you're wrong. Abans d'encetar aquest bloc dedicat al valor de la música com a medicina personal i cohesionador social, posarem sobre la taula la cita de tot un clàssic. Diu Juanjo Sáez, al seu llibre El arte, conversaciones imaginarias con mi madre, que l'art, especialment aquell que està conformat a partir d'idees senzilles, té una força integradora, és capaç d'unir a les persones. Cracks in the heat and then caught by the wheel. Catch the countries don't feel for the hackamore crew. You know, I think it's something that helps people come together and then to stay together. You know, after you go into your life the next day and you go to work or whatever, you know, you carry a little bit of the concert into your life with you, and it keeps speaking to you through your life. You know, there are shows I saw 20 years ago, you know, that I still think about. Un dels concerts en què encara pensa en Joe Lally 20 anys després és aquest de Minor Threat a la ciutat de Washington l'any 1983. Segons la Wikipedia, que com Croatan és també un mitjà dedicat a la realitat fricció, va ser aquest concert el que el va impulsar a tocar el baix. Però, segons ha pogut esbrinar el nostre equip de documentació, això és incert. En Joe Lally ja havia tocat el contrabaix en el grup que tenia a l'institut amb els seus companys del club de debat. Aquí el veiem en un recital a l'església del seu poble natal, a Maryland. A desire on my part to speak to the community and to involve the community in some kind of dialogue or communication. I think it's really important to get together with people
whether I'm watching music or playing music, it's all I want to do, you know. It's a way of communicating that doesn't take place otherwise. There's information passed that is not tangible, is not something you can hold on to, but it's there. Aprofitem aquest moment per reflexionar sobre la indústria musical. Heu pensat alguna vegada que la música ha estat amb nosaltres des dels temps de les cavernes, mentre totes aquestes empreses discogràfiques existeixen des de fa no més de 100 anys? No us cregueu que la música desapareixerà només perquè ho diguin tots aquests comerciants. A ells només els interessa el negoci. Un segon, que sembla que en Joe s'ha deixat de dir alguna cosa. Everything I was just saying has nothing to do with the making or the selling, really, of the music. Reason to believe the starting at the end. There's reason to believe nature comprehends, and the microscopic fundament on which everything depends must be respected or will retaliate. I still think that my view about society being pretty much of a mess still holds true. I mean, I'm 43, and I still think everything's fucked up. I don't feel any different than I did when I was a teenager. And I thought, like, my God, am I the only one who feels this way? I often still feel that way. I'm older to know that I'm not the only one that feels that way. But you still ask the question. Després de més de 8 minuts contenint-nos, el millor per tot serà que ho diguem ja, o si no, rebentarem. L'equip de Croatan al complet manifesta el seu entusiasme inacabable pel grup d'en Joe Lally, Fugazi. La seva música és la traducció més aproximada de la paraula intensitat a un llenguatge abstracte i universal. Si penseu en el millor grup possible, l'equació resultant serà, amb tota seguretat, Fugazi. Si no és que us heu equivocat en algun pas intermig. El nostre convidat d'avui és l'autor d'una de les frases de baix més glorioses de la història. I mean, if people come to see me and I have some place to play, that's why it's so worth doing, because that's how I've learned about everything. I never went to university, I never studied anything to know about life in another way or to know about specific things in life. So you just have to go and talk to people.